Blessing of Allah be upon him. I am Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome. Supporting small-scale business is another milestone to job creation and poverty reduction in the state. This was stated during the flag-off of the disbursement to Women's Economic Empowerment Program organized by the wife of the Sokoto State Governor, Hajia Fatima Ahmad Aliyu, in collaboration with the wife of the President, Senator Oloremi Tinubu, through the Renewed Hope Initiative and the Tony Elumelu Foundation. The initiative is set to recapitalize 500 women with grants engaged in small-scale businesses in the state. Aisha Abdullahi Aminu reports. The wife of the President, Senator Oloremi Tinubu, who was represented by the wife of Sokoto State Governor Hajia Fatima Ahmad Aliyu, said the grant is not a loan but a form of support and empowerment aimed at helping women engage in small-scale businesses to become more self-reliant. In Sokoto, each person has received 50,000 naira as business support, along with additional 10,000 naira provided by the state government as transportation allowance. I thank the Tony Elumelu Foundation, who donated 1 billion naira to the Renewed Hope Initiative to directly support 18,500 women across the nation. 500 women from each of the 36 states and the FCT will be receiving 50,000 naira each to strengthen and recapitalize their existing small businesses. While delivering her address, the wife of the Sokoto State Governor, Hajia Fatima Ahmad Aliyu, represented by the Commissioner for Humanitarian Affairs, Hajia Asabe Balarabe, said the grant would help recapitalize the businesses of women entrepreneurs. She noted that more dividends of democracy would continue to reach women as an encouragement for them to remain productive and sustain their livelihoods. Women are the backbone of our economic menu. Of them run small business to support their homes, provide education for their children, and contribute to the progress of our state. In his welcome address, the Permanent Secretary of the Ministry, Alhaji Lawali Sada, who represented the Commissioner for Humanitarian Affairs, explained that the gesture was not only aimed at improving livelihoods, but also at sustaining the welfare of the people in the state. He called on all beneficiaries to make good use of the support. In their separate remarks, the Commissioner for Women and Children Affairs, Hajia Hadiza Ahmad Shagari, the Secretary of Sosmeda, Binta Usman, and the Special Advisor on IDPs, Mariam Suleiman, highlighted the objectives of the initiative, which align with Governor Ahmad Aliyu's vision of empowering communities for job creation and poverty reduction in the state. The highlight of the event was the presentation of the grants to beneficiaries by dignitaries in attendance. Speaking on behalf of the beneficiaries, Adesiri Dawa expressed gratitude to both the federal and state governments for the gesture. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The Sokoto State House of Assembly has called on the state government to take immediate steps toward improving healthcare facilities across the state, focusing on Tangaza and Wamoko General Hospitals. The resolution followed separate motions presented during the delay on the need for the total renovation of Tangaza General Hospitals and the completion of the abandoned construction of Wamoko General Hospital. Our legislative correspondent, Jemilu Musa Maishanu, has more on the story. Presenting his motion, member representing Tangaza constituency, Representative Aliyu Lumu Usman expressed concern over the dilapidated state of Tangaza General Hospital. He noted that many of its structures, including staff quarters and mortuary, are in disrepair with cracked walls and damaged ceilings. He appealed to the House to urge the state governments to embark on comprehensive renovation, providing modern equipment and additional medical personnel to enhance service delivery. The facility is facing shortage of vital infrastructure and equipment.
This includes patient beds, mattresses, toilet and laboratory equipment across the ward and that unit, all of which are necessary for effective healthcare service delivery. In a related motion, the member representing Wamonko constituency, Representative Abubakar Lamido, drew the attention of the Assembly to the abundant construction of Wamonko General Hospital. He explained that the project, which was initially awarded under the administration of former Governor Aliyu Magatakarda Wamonko and later awarded during the tenure of Aminu Waziri Tambuwal, has reached about 60% completion before being left unattended for reasons yet to be ascertained. He wondered the prolonged delay was led deterioration of some structures and facilities despite the huge resources already committed to the project by successive administrations. Contributing to the debate, several members emphasized the importance of completing the hospital, stressing that it will significantly improve healthcare delivery for residents of Wamonko, Tangaza and neighboring local government areas. The House Majority Leader Bello Idris recommended that the contractor and relevant ministry officials be summoned to explain the reason behind the project's abandonment. As to assess what are those unknown reasons why the hospital was not completed before the resolution of the House called on the government to do anything about it. If the Committee on Health pays a visit to the site of this hospital, I think they will have the right to call on that contractor or the engineers or whoever is concerned in the construction of this hospital to appear before the Honorable House to explain why the hospital was abandoned. In his ruling, the Speaker Tukur Balabo Dinga announced that the Assembly has unanimously resolved to call on the state governments to undertake the total renovation and Tangaza General Hospital and ensure timely completion of Wamonko General Hospital. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. No fewer than 50 widows and vulnerable persons from Dengeshuni and Bodinga local government areas have benefited from the Kasbo Empowerment Scheme, an initiative of the Giving Back initiative designed to support grassroots communities and promote self-reliance. Jamilu Musa Maishanu reports that the distribution exercise took place at Takatuku village in Bodinga local government area. His report. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Speaking at the event, chairperson of Kasbu Hajia Amamatu Yahya, who represented the chairman of the Giving Back initiative Malam Lawal Maidoki, said the initiative was aimed at easing the hardship faced by the people and enabling them to become productive. She explained that the Kasbo program provides a step-by-step empowerment system where women begin with poultry farming, grow through goat and sheep rearing, and ultimately progress to cattle ownership. Women from the rural area will be given some amount of money to buy chickens, guinea fowl eggs, animal feeds, and the cage, so as to take care of herself, that is the small and medium businesses, so as to get out of, to reduce poverty or to get out of the poverty. After the beneficiaries were provided with hens, eggs, cages, and poultry feeds, while resource person Ibrahim Isayabo guided them on poultry management and how to sustain their ventures. In their remarks, the beneficiaries expressed gratitude for the support of the foundation and pledged to make proper use of the opportunity. Some earlier beneficiaries of the Kasbo initiative also shared success stories, testifying to how they had become self-reliant through the program. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News.
Alright, don't forget our viewers, you are still watching Alu TV news transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. Governor Ahmad Aliyu of Sokoto State has been praised for his unwavering commitment to achieving progress and combating corruption within the state. The remarks were made by Alhaji Muhammad Achida, the chairman of the Achida Kara market, highlighting the governor's impact on local economic activities. Our reporter, Abubakar Tauba, visited the market for a grassroots report. Achida town, located in Urun local government area of Sokoto State, hosts its vibrant cattle market every Wednesday. This bustling market not only includes a sheep and ram section, but also features goat and he-goat vendors, making it a focal point for livestock trading in the region. In a recent interview with Alu TV News, Alhaji Muhammad Achida emphasized the market's significance, noting that every Wednesday people from various neighboring states flock to Achida to participate in the buying and selling of cattle. He attributed the market's growth and modernization to Governor Ahmad Aliyu, citing several initiatives that have transformed the Kara market. These advancements include the introduction of expanded supply of cattle, the installation of solar valves, and the construction of additional shops to facilitate more efficient business operations. The modernization of the Kara market has not gone unnoticed. Many buyers and sellers interviewed expressed their satisfaction with the improvement made. Malam Ibrahim, cattle seller from Zamfara, alongside Malam Musa, a reputable buyer, shared their experiences of cattle trading conditions last year compared to the current state, noting significant enhancement in the market's operations. Alhaji Abba Idharik Achida, the chairman of the Urun local government, also weighed on the positive changes brought about by governor's administration. He stated that Governor Ahmad Aliyu's leadership prioritized the needs of the people, which has resulted in numerous achievements that extended beyond the Kara market. Historically, direct government interactions and transactions involving the buying and selling of cattle faced numerous challenges, primarily due to the security issues plaguing the area. However, Alhaji Abba highlighted that under Governor Ahmad Aliyu's administration, about 75% of the insecurity affecting the region has been successfully addressed, enabling smooth transactions within the market. Abubakar Toba, reporting for Alu TV News. The Commissioner, Ministry of Land, Housing and Survey Sokoto, Barrister Nasir Aliyu Dansoho, has shed more light on the contemporary issue of the recertification of Certificate of Occupancy (CFO), which is currently being widely discussed in the Sokoto state. He made the clarification during an interview with Alu TV News at his office in Sokoto. Ibrahim Ahmad Aiken Allah reports. While briefing newsmen, the commissioner explained that the certification process is not something new, but rather an update of the ministry's records. Most of these people have not been paying ground rent, which accumulated for a number of years. If you say northern Nigeria, that is 1960. If you say northwestern state, that's 1976. Even the present Sokoto state is more than 10 years old. So if you calculate a ground rent of 10 years, 25,000 times 10 is 250,000. We said, bring your old certificate, we renew it. And when we renew it, it will start afresh. He noted that the initial records were kept in an analog form, but now the world is changing toward the digital era. There is a need to modernize them. He further clarified that the exercise only concerns holders of the original certificates issued during the era of northern Nigeria, the defunct northwestern state, and the old Sokoto state. The commissioner also debunked the rumors claiming that every house owner in Sokoto state must pay for a certificate of occupancy, describing such claims as misleading information without valid basis. So for those who, for example, I give you an example, those who were in government quarters that were sold by the previous administration, the moment you finish your payment, we will give you what we call letter of grant.
that payment you made qualifies you for the issuance of CFO. You do not have it now, so you will not come for the certification, but we are going to issue a fresh certificate which is called CFO. You are not part of those people that are being called upon to come for recertification. I hope you know the word recertification is to recertify and store that record into electronic means. It could be recalled that the Ministry of Lands, Housing, Survey and Urban Development recently released a public statement through newspapers on Monday 25, informing the general public, property owners, institutions and stakeholders to apply for the recertification of their certificates of occupancy. There are a lot of differences. Now it carries your picture. It has your picture. And in case of any further transaction, there are spaces for another picture of the second owner, of the third owner, of the fourth owner, until and when all the space has been closed. Then we close that one, collect it, and start issue a fresh one, taking into consideration the mandate of the other one, so that anytime you come, this is how it starts. It belongs to Abdullahi, Abdullahi sold to Shehu, Shehu to Abubakar, Shehu to Emmanuel, Emmanuel to Johnson, Johnson to Nasuru, up to where the certificate closes the gaps. Then we hold that one. We issue you a fresh one, taking into consideration the present owner. The categories of properties involved include residential and commercial properties, filling stations, farmlands and commercial farmlands, as well as hotels. The lead consultant at the Sokoto Geographical Information Services, SOGIS, Mustafa Bello, reiterated the primary objectives behind the recertification of the CFO and also demonstrated how the facilities at SOGIS work, noting that the new process makes it possible to obtain a certificate within 2 weeks. Let us look at the whole world. The whole world is shifting from analog to digital. Everything. Now, can you remember those days that when we are traveling, we buy ticket, when we go physically to buy ticket? But now, at the comfort of your bed, you can be able to purchase your ticket of a flight anywhere you are going around the world. So that is what is happening in Sokoto. His Excellency, the Deputy Governor of Sokoto State, has mandated us to make things easier for people. If you remember before, you can be able to get CFO, it will take you like 5-6 years because of the normal process or manual process of obtaining the CFO. Now everything is digitalized, automated, that you could be able to do it within 2 weeks. You will have your CFO. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. And to end the news, another look at the main items that made the headlines. We reported to you that the wife of the president, Oloremi Tinubu, and the wife of the Sokoto State Governor, Hajia Fatima Ahmad Aliyu, have empowered less privileged members in the state. We also brought you that the Sokoto State House of Assembly has called for improving Tangaza and Wamokulukul government health facilities. Our Sunday special report featured the move on the need to acquire the certificate of occupancy reintroduced by the Sokoto State government. And that has been the news on behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team. I am Amina Hassan Gumi, saying stay tuned for the House of Version coming up shortly. Thanks for watching. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Aisha Rana Alhassan. Ku ci gaba da kallon tashar Alu TV. Tashar Alu TV ta ku ce, ta mu ce, domin nishadantarwa, faɗakarwa da kuma taya ku nishaɗi. Masu kallo sunana Aminu Alhassan Amanawa, ɗaya daga cikin masu kawo muku rahotanni daga nan birnin Sokoto, ɗaya daga cikin masu gabatar da shirye-shirye irin su duniyar mu a yau da kuma shirin ba a wani gabanza, bai ga gabatar da labaran da muke yi. Kamar yadda kuke gani wannan ɗaya ne daga cikin titunan kwarai birnin Sokoto wanda ya kasance ɗaya daga cikin abin alfahari ga Sokotawa da ke a faɗin Najeriya. Ku ci gaba da kasancewa da Alu TV domin kallon shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma baku nishaɗi.
Uwar gidan shugaban ƙasa Olurabi Tinubu haɗin gwiwa da uwar gidan gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu sun tallafa wa maras ƙarfi a jihar nan. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta yi kira da a inganta cibiyoyin kiwon lafiya na ƙananan hukumomin Tangaza da Wamako. Rahotonmu na musamman a yau ya ta'allaka ne kan batun takardar mallakar fili da gwamnatin jihar Sokoto ta gabatar. To jama'a barkanmu da yau da kasancewa da ku a labaran Alu TV. A yau Lahadi 7 ga watan Satumban shekarar 2025 daidai da 14 ga watan Rabiu Awwal na shekarar 1447 bayan hijirar fayyin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Rabiu Abdullahi da wakili dauke da fassarar labaran. Tallafawa ƙananan 'yan kasuwa wani babban mataki ne wajen samar da ayyukan yi da kuma rage fatara a jihar Sokoto. Wannan batun da ya fito ne a yayin bikin ƙaddamar da shirin ƙarfafa mata masu sana'o'in hannu da uwar gidan gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu ta shirya tare da haɗin gwiwar uwar gidan shugaban ƙasa Sanata Olurumi Tinubu. Ƙarƙashin shirin nan na shugaban ƙasa wato shirin kyakkyawan fata da kuma gidauniyar Tony Elumelu. Wannan shirin dai na da manufar tallafawa mata 500 masu gudanar da ƙananan sana'o'i a jihar Sokoto. Ga wakiliyarmu Aisha Abdullahi Aminu dauke da cikon rahoton. Mai ɗakin shugaban ƙasa Sanata Oluremi Tinubu, wadda mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu ta wakilta, ta bayyana cewa tallafin da aka bayar ba bashi bane, sai dai wata hanya ce ta tallafi da ƙarfafa mata masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i domin su kasance masu dogaro da kansu. A jihar Sokoto, kowace mace ta karɓi Naira 50,000 a matsayin tallafin kasuwanci, tare da ƙarin Naira 10,000 daga gwamnatin jihar a matsayin kuɗin motan komawa gida. Wannan wani shiri ne da zai inganta ƙudurin da gwamnati take da shi don ganin an taimaka ma masu ƙaramin jari don su ƙarfafa. Saboda haka ina da yaƙinin cewa idan an ƙarfafa mace to an ƙarfafa gida, an ƙarfafa iyali, kuma an ƙarfafa al'umma baki ɗaya. A yayin jawabinta, mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu, wadda kwamishinar harkokin jin ƙai Hajiya Asabe Balarabe ta wakilta, ta bayyana cewa wannan tallafi zai taimaka wajen ƙara jari ga mata masu ƙaramin jari. Ta kuma jaddada cewa ƙarin roman dimokuraɗiyya da gwamnati ke bayarwa za su ci gaba da isa ga mata domin ƙarfafa su kasance masu aiki da kuma kula da rayuwarsu. Duk wanda kuka ga ya saba ya samu arziki babba to daga ƙarami ya fara. Ba a san inda arziki yake ba da ne ake yi. Saboda haka waɗannan kuɗi idan Allah ya cishe ku, don Allah don annabi ku tabbatar da kun yi amfani da su ta hanyar da aka ba ku umarnin ku yi kamar yadda ya dace. A nasa jawabin maraba, babban sakatare a ma'aikatar jin ƙai Alhaji Lawali Sada, wanda ya wakilci kwamishinan harkokin jin ƙai, ya bayyana cewa wannan tallafi ba wai kawai domin inganta rayuwa bane ba, har ma domin ɗorewar walwalar al'umma a jihar. Ya kuma yi kira ga waɗanda suka amfana da su yi amfani da tallafin yadda ya kamata. A nasu bayanan, kwamishinar harkokin mata da yara Hajiya Hadiza Ahmad Shagari tare da sakatariyar Sosmeda Binta Usman da mai baiwa gwamna shawara kan 'yan gudun hijira Maryam Suleiman sun jaddada manufofin wannan shiri, wanda ya yi daidai da hangen nesan gwamna Ahmad Aliyu na ƙarfafa al'umma wajen samar da ayyukan yi da kuma rage fatara a jihar. Yayin taron an bayar da tallafin kuɗaɗen ga matan da suka amfana ta hannun manyan baƙi da suka halarta. A madadin waɗanda suka amfana, Ada Sirdawa ta nuna godiya ga gwamnatin tarayya da ta jiha bisa wannan karamci. Duk wadda an ka bayar wa kuɗin, nasa akwai budurwa akwai zawarawa cikin to yana da kyau a ce ki unwana da kuɗi, ki hanya ta kwarai ta gehen abin da an ka baki ki amfani da shi ki amfani da shi. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta buƙaci gwamnatin jihar da ta inganta asibitoci a faɗin jihar, musamman babbar asibitin Tangaza da Wamako.
Wannan ƙudurin ya biyo bayan gabatar da buƙatoci daban-daban da suka shafi buƙatar gyaran babban asibitin Tangaza da kuma kammala aikin ginin babbar asibitin Wamako da aka dakatar. Wakilinmu daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, na ɗauke da cikon rahoton. Yayin gabatar da ƙudurin ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar Tangaza, Alu Lumu Usman, ya nuna damuwarsa kan halin da asibitin gwamnati ta Tangaza ke ciki wanda ya lalace sosai. Ya bayyana cewa ginin asibitin da dama ciki har da masaukin ma'aikata da ɗakin ajiye gawa sun lalace sakamakon ginonin da suka faffashe da kuma silin-silin. Ya roƙi majalisar da ta shawarci gwamnatin jiha kan ta gudanar da cikakken gyare-gyare tare da samar da na'urori na zamani da ƙarin ma'aikatan lafiya domin inganta ayyukan jinya. Saboda haka tana da matsaloli waɗanda muka bukata gyara, kuma mun san insha Allah gwamna yana cikin tsare-tsare ne abin san da Allah za a gyara. Wannan zai taimaka ga wahalolin da mutane ka yi na in an zo da matsalar da babu kayan aiki wani sai an ɗauko mutum zuwa A wani ƙuduri makamancin hakan, ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar Wamako, Abubakar Lamido, ya janyo hankalin majalisar kan ginin asibitin gwamnati na Wamako da aka bari ba a kammala ba. Ya bayyana cewa aikin wanda tsohon gwamna Aliyu Magatakarda Wamako ya fara bayar da kwangilarsa, sannan daga baya aka sake ba da ita a zamanin gwamna Aminu Waziri Tambuwal. Aikin ya kai kashi 60 cikin 100 kafin a bar shi cak, babu wani bayani akan dalilin hakan. Ya gargaɗi cewa jinkirin da aka samu ya haifar da lalacewar wasu gine-gine da kayayyakin asibitin duk da ɗimbin kuɗaɗen da gwamnatoci daban-daban suka riga suka kashe wajen aikin. A yayin tattaunawa, wasu 'yan majalisa da dama sun jaddada muhimmancin kammala asibitin tare da jaddada cewa hakan zai inganta harkokin kiwon lafiya ga al'ummar Wamako da Tangaza da sauran ƙananan hukumomin makwabta. Shugaban masu rinjaye na majalisar Bello Idris ya ba da shawara a gayyaci mai kwangilar aikin da kuma jami'an ma'aikatar da abin ya shafa domin bayyana dalilin da suka jawo aka yi watsi da aikin. A ƙarshe, kakakin majalisar Tukur Bala Bodinga ya bayyana cewa majalisar baki ɗaya ta amince da kiran gwamnati ta gudanar da cikakken gyaran asibitin gwamnati da ke Tangaza tare da tabbatar da kammala asibitin gwamnati da ke garin Wamako cikin lokaci. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. Fiye da mata zawarawa 50 da kuma wasu maras ƙarfi daga ƙananan hukumomin Dangishuni da Bodinga suka amfana da shirin tallafin nan na Kasbo, wani ɓangare na shirin rama alkhairi da alkhairi da aka tsara domin tallafawa al'umma domin su zama masu dogaro da kansu. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu ya labarta mana cewa an gudanar da rabon tallafin ne a garin Tukatuku da ke karamar hukumar Bodinga. Ga rahotonsa. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. A wajen taron, shugabar Kasbo Hajiya Amamatu Yahaya, wadda ta wakilci shugaban Giving Back Initiative Malam Lawal Maidoki, ta bayyana cewa an ƙaddamar da wannan shirin ne domin rage raɗaɗin rayuwa da al'umma ke fuskanta tare da ba su damar zama masu ƙwarin gwiwar yin sana'o'i. Ta bayyana cewa shirin Kasbo yana tafiya ne mataki bisa mataki, inda mata ke farawa ne da kiwon kaji, daga nan su ci gaba da kiwon awaki da tumaki, sannan daga bisani su kai matsayin mallakar shanu. Kamar yadda ka gani, manyan samfur ne da waɗanda kaga an ba kaji da kwai da kuɗi. Waɗanda aka ba kaji da kwai da kuɗi, ana son a gwada mutane ne kuɗi da za a ba waɗanda suka biyo baya, abin da ake nuhin su yi da shi kenan. Wannan kajin ana nuhin su sai kaji, kwai ana nuhin in kajin nan suka fara kwai to su sai kwan nan na zabi don su kwashe kwan kaji su sa kwan zabi, a saman musu da kwan kaji da kwan zabi.
ka gane to sannan wannan kuɗin da aka ba su an ba su kuɗin abinci. An baiwa waɗanda suka amfana kaji da kwai haɗi da keji da kuɗin abincin kaji, yayin da mai ba da horo Ibrahim Isa Yabo ya ja hankalinsu kan dabarun kiwon kaji da kuma yadda za su ci gaba da ɗorewar sana'ar. Wurin da ya kamata a aji kwai inda kaza ka kwanci ya zan wurin gyararre na an keɓe shi, inga hili yake akalla a samu ɗan gadon kara a kara mata saboda gudun kan wani abu ya har mata ko ya rasa mutu kaza ko wani abu ya har makwai ya fashi. A jawabin su waɗanda suka amfana sun nuna godiya bisa tallafin da aka ba su daga wannan gidauniyar tare da alkawarin yin amfani da damar yadda ya kamata. Ubangiji sarkin da an sarki su ƙara ma waɗanda albarka. Ubangiji mu ko sa mana su yi amfani. An zabbin da girma in sai suwa kuma in sai kaji. Mun farin ciki wanda mun gode kuma mun samu. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana tun daga farko daga shirin Kasbo su ma sun bayyana nasarorin da suka samu tare da shaida yadda suka zama masu dogaro da kansu ta wannan shirin. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To jama'a kar ku manta wa'annan labaran na zo muku ne daga nan Alu TV Najeriya da ke watsa shirarwanta daga nan Sokoto birnin Shehu. Za ku iya kallon Alu TV ta manhajar YouTube ta hanyar rubuta Alu TV ko kuma kafar sada zumunta ta Facebook ta hanyar rubuta Alu TV News. Za ku iya kuma sauke manhajar Alu TV daga Play Store domin kallon shirarwanmu da suke gudana da waɗanda suka kammala. Yanzu kan labaran za su ci gaba. Gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ya samu yabo bisa jajircewarsa wurin kawo ci gaba da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Wannan yabon dai ya fito daga Alhaji Muhammad Acida, wanda shine shugaban kasuwar kara na tagarin na Acida, inda ya bayyana irin tasiri da ƙoƙarin gwamnan kan haɓaka harkokin tattalin arziki. Wakilinmu Abubakar Tauba ya kai ziyara a kasuwar, ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Garin Acida wani gari ne da ke a ƙaramar hukumar mulkin Wurno da ke jihar Sokoto, wanda ke ɗauke da wata irin gagarumar kasuwa wadda ke ci tun Laraba a sati na Allah. Kasuwar dai ta ƙunshi inda ake sayar da tumakai da raguna da kuma awaki, sai kuma sauran kasuwanci da ake yi a yau da kullun da ke yankin. A cikin zantawansu da sashen labarai na Alu TV, Alhaji Muhammad Acida ya bayyana amfanin kasuwar, inda ya bayyana cewa kasuwar dai na ci a Laraba a duk sati na Allah, inda kuma al'umma ne da ke makotan jihohi ke shigowa kasuwar domin saye da sayarwa, inda ya bayyana ababen ci gaba da aka samu a kasuwar takara, wanda suka hada da sama mata kayayyakin zamani kama daga ababen lodin dabbobi na zamani da kuma saka boholes mai aiki da hasken rana da kuma gina sabbin shaguna domin dai samun kasuwanci a kasuwar ya tafi yadda ake bukata. Mun samu ci gaba da ba guda ba biyu ba uku ba, to mun samu waɗannan layuka na jama'a in an ka samu ruwa su sheko da gudu su shiga can da babu su, ka gane ga wurin ruwa shanu a yi musu ban ruwa an samu, ka ji ko to don haka shi a ci gaban da muka samu ga can kara an yi abin ga mailoda duk ƙari na mu gare mu. Har dai yanzu akan ci gaban da aka samu a kasuwar mun samu zantawa da yawa daga cikin mahausayi ko kuma saisuwa na dabbobi a yankin, inda muka zanta da Malam Ibrahim wanda mai sai da shanu ne daga jihar Zamfara, tare da Malam Musa wanda shi kuma yana saye ne ya sayar. Dukkaninsu sun bayyana jin daɗinsu da kuma yanayin da kasuwancin yake saɓanin wannan shekara da kuma shekarar bara. Muna lolo shanu daga Zamfara muna kawo wa Sokoto, muna kawo wa nan wurin muna, amma jiya mun samu awanni jiya kusan 3. Muna neman gwamnati don Allah ta ƙara ƙarfin ba da goyon baya yadda ta yi jiya, ta ƙara ba da goyon baya don jiya mun ji daɗi, don gaskiya jiya gwamnati ta yi ƙoƙari kuma mun ji daɗin abin da ta yi mana. To abin da ake yana gare su ne masu ƙarfin nasu ɗan kama na rage mutane tun da ba a neman kiwo, rage babu abin da ya kiwo da noma babu shi. Alhaji Abba Isa Sadiq Acida shine ke zamowa shugaban karamar hukumar mulkin Wurno, wanda ya bayyana irin samun ci gaba
da gwamnan Aliyu ya samar a yankin. Ya kuma bayyana cewa gwamnatin gwamnan Aliyu gwamnati ce wadda ta fifita faruwar al'umma a kodayaushe, wanda halin yanzu haka sanadi da samar da ayyukan ci gaba a yankin na Kara da ke karamar hukumar mulkin Wurno ta jihar Sokoto. Kusan in ce ma ai wannan abubuwan ai abu na wanda aka hili. Gwamnatin babanmu mai girma Dr. Ahmed Aliyu Sokoto, kowa ya san gwamnati ta mai ma jama'a da al'umma ta hidima, wanda kowa ya gani ga hili irin ayyuka na alheri waɗanda tabban kaɗo, waɗanda ko kai an ka tsaye so an ka ce yau ka iya lissafa su ko ka faɗi adadin su ba za ka iya faɗin su ba. So suna sun ka taso daga ƙauyuka har zuwa daga birane har zuwa nan ƙauyukan makarkara, wanda cikin ikon Allah da kuma hikima ta diba da dacewar yanayin yadda ka so a ce take, aka kawo waɗannan abubuwa na alheri na ci gaba ga jama'anmu. So babu abin da za mu yi sai dai godiya, duba da kamar yadda kace jama'a suna ta sambarka suna ta godiya. So shi ɗaya ya gwada ma cewa mutane suna cikin bukata na waɗannan abubuwa na alheri wanda ya kawo mana. A racin baya al'umma na sha bakar wahala akan harkar sai da saiwa a kasuwar ta Kara, sai dai kuma yanzu duba da ɗimbin ci gaba da aka samu sanadiyar shigowar gwamnan Ahmed Aliyu, al'umma sai sambarka suke yi da fatan alheri. Abin da ya sama Alhaji Abba ya bayyana cewa sanadiyar matsalar tsaro ta addabi yankin a can baya, a halin yanzu dai an magance kashi 75 na cikin matsalar tsaro a yankin, abin da ya sa yanzu ma kasuwanci ke gudana cikin sa'iya da salama a yankin na Kara. Bakar Toba, labarun Alu TV. Kwamishinan filaye, gidaje, CPO da kuma tsara birnin Sokoto wato Barista Nasiru Aliyu Ɗantsoho ya yi ƙarin haske kan batun takardun mallakar filaye da ta kaɗaɗe jihar Sokoto. Ya yi wannan bayani ne a yayin zantawa da manema labaran Alu TV a ofishinsa da ke jihar Sokoto. Ga wakilinmu Ibrahim Ahmad aikin Allah ɗauki da cikon rahoton. Yayin da yake zantawa da 'yan jarida, kwamishinan ya bayyana cewa tsarin sake tabbatar da takardun shaida wato recertification ba wani sabon abu bane, illa dai sabunta bayanan da ma'aikatar ta riga ta mallaka. Ya ce a da bayanan an adana su ne ta hanyar rubutaccen tsari da ake kira analog, amma yanzu da duniya ke komawa sabuwar fasahar zamani wato digital, akwai buƙatar a daidaita su da wannan zamani. Ya ƙara bayyana cewa wannan aikin ya shafi masu riƙe da takardun asali ne kawai da aka bayar a zamanin arewacin Najeriya da tsohuwar jihar Arewa maso yamma da kuma tsohuwar jihar Sokoto. Kwamishinan ya karyata jita-jitar da ake yadawa cewa duk wani mai gida a jihar Sokoto zai biya kuɗin sabunta takardar shaidar gida wato certificate of occupancy, yana mai cewa wannan batu kuskuren bayani ne wanda babu wani tushe na gaskiya a cikinsa. Za a iya tuna cewa ma'aikatar filaye da gidaje da ci gaban birane ta jihar Sokoto ta fitar da sanarwa a gidajen jaridu a ranar Litinin 25 ga watan Agusta 2025 inda ta sanar da jama'a masu kadarori, ƙungiyoyi da sauran masu ruwa da tsaki su nemi sake tabbatar da takardunsu na certificate of occupancy. Kadarorin da abin ya shafa sun hada da gidajen zama da na kasuwanci, sai gidajen mai, gonaki da gonakin kasuwanci, haka kuma da otal-otal. Babban mai ba da shawara a hukumar Sojas ta jihar Sokoto, Mustapha Bello, ya jaddada manyan manufofin da ke bayan wannan tsari na sake tabbatar da CFO, sannan ya nuna da kayan aikin nasu a ma'aikatar su ke aiki, yana mai cewa sabon tsarin zai baiwa mutum damar samun takarda a cikin makonni 2 kacal. Wannan sirrin yana kan wannan na'urar. Wannan printers ne, sophisticated printers ne, security printers ne wanda ke da muhimmanci, wanda ke tsada da duniya ta yadda aiki su. Suna da ICAO standard na duniya cewa ya kamata a yi amfani da su wajen gudanar da irin waɗannan abubuwa. Da hikima kuma an yi mana shi ba cikin ɓannan lokaci ba. Kuma mun gamsu da wanga tsari. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. To da wannan rahoton labaranmu na yau suka kammala, sai dai kafin na sallama da ku ga wasu muhimman kanunsu da kuka riga kuka ji.
Kun ji cewa uwar gidan shugaban ƙasa Oluremi Tinubu haɗin gwiwa da uwar gidan gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu sun tallafa wa maras ƙarfi a jihar Sokoto. Haka ma kun ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta yi kira da inganta cibiyoyin kiwon lafiya na ƙananan hukumomin Tangaza da Wamako. Da ƙarshe kun ji mu ɗauki da rahoto na musamman da ya ta'allaka kan batun mallakar takardun mallakar filaye da gwamnatin jihar Sokoto ta gabatar. Yanzu kam a madadin editan labaran Bashar Abubakar da 'yan uwa abokanan aiki da suka taya mu domin isowar waɗannan labaran a gare ku. Ni Rabiu Abdullahi Wakili da na fassara na karanto nake cewa Assalamu alaikum. Gama lahiya dan bara da kar ka ji tsoro bida arna sanata Aliyu sarki yamma accountants to identify and combat such illegal practices in their daily operations.